Welcome the director of Toxic, Boss Lady, Geetu Mohandas avargal. And I request our other two leading ladies, Uma and Rukmini, to kindly escort her on stage. Ladies and gentlemen, the director of Toxic, the fiery Geetu Mohandas avargal. Woman power at its peak, at its best. If you all could just stand together, it's a beautiful picture moment. Ana, நீங்க வந்து gangster படங்களுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு படமா எடுத்திருக்கீங்க. This is unlike any other movie. So when we have you posing for a picture, we want you to give us a different pose. Usually women do the Korean heart, women do a flying kiss. We want a gangster pose from you ladies. Gangster pose la ungala paatha eppadi irukumpa neenga kai tattningena or gangster pose kodupanga. Ladies, let's go for it. 3 2 1. There we have it, the gangsters of Toxic. Wow. இங்க ஒரு கன் எல்லாம் வச்சு சுட்டிங்கனா நல்லா இருக்கும். கன்னு எஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டைல்ல சொன்னா அவங்க நாலு பேர் நிக்கிறதை பாக்கும்போது எப்படி தெரியுமா இருக்கு ஜி ஃப்ரேம பாருங்க ஜி சும்மா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படி இருக்கு. You got to pay to watch that. I like that. And we will wait 48 hours to watch all of that in all its glory. But நீங்க வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தின ஒரு சின்ன AV. Ladies, we'd like you to join the audience and enjoy this. Thank you. Thank you, Uma. Thank you, Kiara. Uma. Thank you, Rukmini. Geetu, we'd like you to stay back, ma'am. Geetu, ma'am, we'd like you to stay back. Ladies and gentlemen, வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாத ஆனா இந்த visuals will tell you the story in not just one or two but in a million words. Let's have a look. AV please. இந்திய சினிமா இயக்குனர்களின் இயக்கத்தாலேயே பல இமயங்களை தொட்டது. இமயங்களை தொட்ட இயக்குனர்களின் மத்தியில் இந்தியாவின் இதயங்களை தொடப்போகும் இயக்குனர் தான் இவர். சினிமாவில் ஆணாதிக்கத்தையும் மிஞ்சும் பேராதிக்கம், பெண் முக்கியத்துவத்தை வழிநடத்தும் ஓர் ஆதிக்கம். கீது மோகன்தாஸ். இவர் சினிமாவில் காலடி வைத்தது இயக்குனராக அல்ல, நட்சத்திரமாக, அதுவும் குழந்தை நட்சத்திரமாக. மலையாளும் கேரளா இந்த சினிமா ஆளும் திறமையை ஊட்டி வளர்த்தது. பொம்முக்குட்டி அம்மாவாக தமிழ் சினிமா பாலூட்டி ரசித்தது. அதான் சொன்னேனே, உன்னை பாக்குறதுக்காகத்தான். சோறு பொங்கி வச்சு கண்ணெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு 3 தடவை கூப்பிடணும், அப்பதான் பொம்மை குட்டி அம்மா வரும். சரி, யார் அந்த பொம்மை குட்டி அம்மா? நான் தான். லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல், வால் கண்ணாடி, தென்காசி பட்டணம், நலதமயம் தீ போல பல படங்கள் மூலம் நட்சத்திரமாக பட்டொலி வீச ஆரம்பித்தார். அதன் பின் கீதுவின் பார்வை இயக்கத்தை நோக்கி இயங்கியது. அன்பிளக் என்ற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி கேள்குனுண்டோ, ஆர் யூ லிசனிங் என்ற குறும்படம் மூலம் இயக்குனரானார். அந்த குறும்படமே பெரும்படம் அளவுக்கு பேசப்பட்டது. சர்வதேச விருதுகளும் சர்வ சாதாரணமாக கீதுவுக்கு கிடைத்தது. தேசிய விருதும் தேடி வந்து கீதுவின் வாசலில் நின்றது. ஒரு படம் பாடமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். அது கீது வாழ்வில் உண்மையானது. அவரது குறும்படம் கேரளாவின் பாட புத்தகத்திலேயே அத்தியாயமாக சேர்க்கப்பட்டது.
கருத்தியலும் சமூகத்தின் மீதான பார்வையும் கீது மோகன்தாஸின் திரை வழி ஓடியது. செல்வம் சேர்ப்பதற்காக படம் எடுக்கவில்லை, எடுத்த படங்கள் எல்லாம் சமூகத்திற்கான செல்வங்கள் தான். அப்படி இந்திய சினிமாவை உலகத்தின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்ற கீது மோகன்தாஸின் அடுத்த படைப்பு டாக்ஸிக். Let me see a full action. What an explosion, Yagi. Let's just see once, then you both will know when to say what. உலக சினிமாவிற்கு உலகத்தர சினிமாவை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். பிரம்மாண்டமே பிரம்மாண்டமாக இந்த திரை காவியத்தை பார்க்கும் அளவுக்கு அதை உருவாக்கி இருக்கிறார் கீது மோகன்தாஸ். கலை என்னும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்த கலாராணிக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள், நன்றிகள். Ladies and gentlemen, உங்களுடைய அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல்களுடன் let's give it up for the director of Toxic, the boss lady, Geetu Mohandas அவர்கள். Ma'am, if you'll just join us on the podium. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு மைக் பத்தாது, இவ்வளோ பெரிய podium தான் கரெக்ட். You want to join us on the podium and address the audience? You're okay? Carry on. என் அன்பா தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம். In fact, Nayanthara has written longer, but I'm not able to see it right now, so I'm going to go impromptu. I don't know, that was very beautiful. In fact, I'm just sort of jogging my memory back to cinema. I mean, I started when I was 4.5 years old in cinema. And when I started, and from where I started and where I'm standing right now, I was just going through my journey. And, you know, I was a very bad student. I used to constantly fail in school. I was never picked for anything, for the basketball or whatever. I think I was a complete failure. But there's one thing which my father told me, which kind of stayed with me. He said, "What do you want to do? Looks like you're failing. What do you want to be?" So I said, "A baker." Then he said, "Make sure you're the best baker in town." And that kind of stayed with me. And it was a tunnel vision. No matter what I did, no matter where I wanted to go, I was like a horse on blinkers thinking, I'm not going to listen to the noise. I'm not going to let anyone bog me down. I need to just get there. And I tried. Doing my small films that you have seen, the Kelkundundo and The Liar's Dies, I shot it in 50 lakhs. It did go to the Oscars in 2014, but no one believed in me. No one wanted to give me money to produce my film. And I was sad. And I was like, I wish someone believed in me. I can do it. And I kept trying. Then I made a little bigger film, Muton. And I thought, okay, you know what? Now I have a star, and now I'm going to make a movie, and it's got critical acclaim, and it's going to do commercial. Let's go. But no one believed in me after that. You know, every time it felt like a struggle. And then I felt to myself that, you know what? I'm going to do the biggest film of the country with the best actor and the greatest stardom. And I wish he will believe in me. And today I can say that of all the people in the world, in my journey, from when I was a little girl till I'm standing here, Yash believed in me. And he said, you know what? Do it. Go for it. This is your field. What do you want? Just do it. And I can't express my gratitude because it's like an echo. When someone claps, the world will clap if that clap is believable. And when he believed, everyone started believing me. Everyone. And it became like a chain reaction. And I will never forget that first voice
I remember when we started this amalgamation of this world between us, and I want to tell you that I've been part of many labs, the Sundance lab, I've been part of the Rotterdam lab for writing, and I love and I was mesmerized and I was never prepared for Yash's lab. It was another level because the madness that came out of that experiment, he was showing me the commercial films. I can take the names, right? He showed me Padayappa, and I showed him In the Mood for Love. And it was sort of like a dance between the two worlds, between Wonka Ravai and the commercial films. And somewhere in between that, we found our rhythm. And in that rhythm formed gorgeous beats, you know? And in those beats, each one of my beautiful people just emerged. It was those, and I remember something. And I was a very organic kind of a filmmaker. Like I used to be like, okay, you know what? I'm just going to write and then we'll try to tweak and this and that. So Yash is always like, have it on the paper. Let's have it on the paper. And it's, I think the best thing that has happened in that collaboration where we had it on the paper and we saw the characters come alive. And each one of them who's sitting here, who magically transformed, I can assure you that all the superstars and all the actors part of Toxic, you will see a different version of them because there's so much of innate sense of drama and psychology which were hidden in those papers. And I can promise all of you, and this is something which I can confirm and proudly say, it will be Yash 2.0 in Toxic. Brilliant, brilliant. Thank you so much. நீங்க வந்து இந்த படத்தை No, wait. I'm missing the world of many people. Venkat sir. I'm so sorry. I just remembered that, you know, for me to be standing here, thank you, my producer. I just got very emotional and I just went on that trip. But I don't need to say anything concrete about somebody who stands like a backbone as part of a film. You know, there are front runners, there are back runners, there are side players, and there are kings who struts around like, that's a dialogue. So there's a lot of people who are out there, but the backbone of Toxic is Venkat sir. And just the way that he has put the project together with immense pressure, and sir, I know that you said yes to this because you only believed in Yash, but today I know you believe in me too. Yes, I know that. So thank you for that. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ வெரி வெரி மச். ஒரு கன் போஸ்ட் கொடுக்க சொன்னோம், அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 26 மேல தான் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. And we know no spoilers are being announced on stage and we understand why. It's going to be such an exciting film and அந்த உலகத்துல நாங்க மூழ்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். இப்போ பேக் போன் அப்படின்னு கீது மேம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, அவரை தான் நம்ம அடுத்ததா மேடைக்கு கூப்பிட போறோம். பேசிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு படம் டாக்ஸிக் அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஒரு மேக்னம் ஓப்பஸ் எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு விஷன் வேணும், తని తుణిచెల్ వేణు, ధైర్యం వేణు. ఇప్పుడు 49లో AMH టెస్ట్ మరియు వీర్య విశ్లేషణ ₹999 మాత్రమే. IVF ప్యాకేజ్ పై ₹20,000 తగ్గింపు. ఉచిత కన్సల్టేషన్, ఉచిత అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్. అపాయింట్మెంట్ల కొరకు సంప్రదించండి 8977738819. 49 అంటే ఆనందం, 49 అంటే సంతోషం.